This conference will now be recorded. Hello, all, good morning. Welcome back. Good morning. I think Samasarao garu will join middle. Okay, so we'll have recording, right? Anyways, let us continue. Fine. Yeah, today we are going to discuss about difference between Git and SVN, right? First, we'll discuss about Git and SVN. After that, so we cover Git tags. After that, Git clone. So with that, we are going to complete Git. After that, we'll start Jenkins today, right? So we can discuss about Jenkins and we install configure Jenkins today, right? If you have time, we'll do some activity also in the Jenkins today, right? Mute చేస్తారండి మీరు. Can you mute yourself? కేఎస్ గారు. Yeah, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. మ్యూట్ చేయండి. Fine. క్లాస్ లేదు, ఏం లేదు. మీటింగ్. Yeah, so can you mute yourself? కేఎస్ గారు. Some background noise is coming. A recording will be disturbed, right? So can you mute yourself? So నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి ఎవ్రీవన్? కేఎస్ గారు, కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, sir. Good morning. Sorry for the delay. నో ప్రాబ్లం అండి. జస్ట్ మనం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. వాయిస్ వెళ్ళట్లేదని డౌట్ వస్తున్నారు. కేఎస్ గారు, కెన్ యూ హియర్ మీ? హలో నా వాయిస్ వినపడుతుందండి. హలో కెన్ యూ హియర్ మీ? హలో హలో రామ్. వినపడుతుందండి, వాయిస్ వినపడుతుంది మీకు? హలో, కెన్ యూ హియర్ మీ? సో మీ వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుందండి. సో కెన్ యూ, ఐ థింక్ యువర్ మైక్ ఇష్యూ. కెన్ యూ చెక్ యువర్ మైక్? Is it now? It is. Yeah. Can you hear me now? Can you hear me now?
Hello, KS Garu. Can you hear me? Looks like she is in train. Yeah. మీకు వాయిస్ రావట్లేదు నాకు. నా వాయిస్ రావట్లేదు. మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యారా లేకపోతే ల్యాప్టాప్లో జాయిన్ అయ్యారు మీరు? ఒకసారి మైక్ తీసేయండి. మైక్ తీసేసి జాయిన్ అవ్వండి. మైక్ పెట్టకండి, తీసేయండి. మీకు వాయిస్ అనిపిస్తుంది. మీ వాయిస్ నాకు మీ మైక్ నుంచి వస్తుంది. ఒకసారి ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేయండి. తీసి టెస్ట్ చేయండి ఒకసారి. యా. హలో, హలో. మీరు డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి లేదా? నేను చేయొచ్చండి, కానీ నా వాయిస్ వెళ్ళట్లేదు అక్కడ. నా వాయిస్ వినిపించట్లేదని చెప్తున్నారు. నేను మ్యూట్ కాదు కదా, చేయొచ్చు. ఆయన అటెండీని మీరు మ్యూట్ చేయలేరా? నేను మ్యూట్ చేస్తానండి, కానీ నా వాయిస్ వెళ్ళట్లేదు అంటారు. నా వాయిస్ కూడా పోవట్లేదండి. దానికోసం జస్ట్ 2 minutes చూద్దాం. Yeah. నా వాయిస్ రావట్లేదు కదా మీకు? దేని ఇప్పుడు వినపడుతుందా? మీ వాయిస్ రావట్లేదు నాకు. ఒక పని చేయండి, లేదంటే ఈ రోజుకి మొబైల్లో జాయిన్ అవ్వండి. మొబైల్లో మీకు లింక్ వచ్చింది కదా, ఆ లింక్ క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ అయిపోద్ది, జాయిన్ అవుతారు. మొబైల్లో క్లిక్ చేయండి, లేదంటే ఇక్కడ సిస్టంలోనేమో అలా ఉంచేయండి, మ్యూట్ చేసి పెట్టేసుకోండి. మీరు మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మొబైల్లో స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని, ఎందుకంటే నాయిస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రైట్. అన్మ్యూట్ అవుతున్నారు. Fine, let us start. So today first we start with the difference between SVN and Git. Okay, so this is very important. So in every interview, most of the interviews will get this question. Okay, so why should I go for Git? Why should I not use SVN? What is the difference? What is the importance here? Okay, so I attended so many proxy interviews, in that I got this question, right? Exactly, correct. Distributed and central. Exactly. Yeah, first difference here is SVN is centralized version control system. SVN is centralized version control system. మీరు నన్ను అన్మ్యూట్ చేయకండి, సిస్టమ్లో అన్మ్యూట్ చేయొద్దండి. ఓకే సార్. ఓకే, ఎందుకంటే నా వాయిస్ నాకు అనిపిస్తుంది మీ నుంచి. అన్మ్యూట్ చేయకండి, మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. మీరు క్వశ్చన్ ఏదైనా అడిగినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయండి. నేను మ్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, నేను మ్యూట్లో పెట్టాను. మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయండి. ఓకే, యా. సో SVN is centralized version control system, right? So Git is distributed version control system, right? So what is centralized version control system? What is distributed version control system? Exactly. Distributed version control means every local workspace will have one repository, right?
Centralized version control means only one centralized repository will be there, right? So I give you some example here. So this is the Git, this is the SVN architecture. First we'll discuss about SVN architecture. In SVN architecture, this is the workspace, same as Git. This is the workspace, local workspace, right? So developers will develop the code in local workspace. Once develop the code in local workspace, testing is completed, then they will push the code to staging area, the same as Git. This is staging area. This is staging. So once the code is moved to staging area, they will again move to commit area, which is ఏంటండి SVR లో central repository. Central repository. So SVR will have only one central repository, remote server, right? So every developer, they will push the code to central repo immediately once they commit the code. Once they move to staging area, after that immediately they will move to central repository, because here there is no local repository, right? So fine. Here, if the central repository is down, this server is central repository means remote server, right? If the server is down, what will happen? They cannot commit the code. They cannot move the code to repository, right? So development will be stopped, because so normally in Git, what will happen? In Git, we'll have two repositories: local repository, central repository. If the central repository server is down, what will happen? They will push to local repository. Whenever central repository is available, by the time they will push to central repository, right? Yeah. So let us go with Git architecture. So in Git architecture, so we'll have a local workspace. Yeah, here we have a local workspace. Once development is completed in the local workspace, so they will push to same as SVR staging area. So after that, they will push to commit area or local Git, right? Sir, Finally, the code will be pushed to GitHub remote repository. Right? Yeah. So this is Git architecture. This is SVN architecture, right? So here, in case this remote repository is not available in Git, right? So they will developers will commit the code in local Git. So whatever changes they're doing, they will commit to local Git, and they no need to stop the development here in Git. But SVN, so when the remote server is not available, immediately they need to stop the development, right? So this is the main difference. So every interview, first we have to tell this difference, right? So interviewer will ask you, why should I go for Git? What is the importance here, right? So we'll see different, we'll see other differences. So next. Go ahead, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ డిపాజిటరీలో నుంచి మనం జెన్కిన్స్ కానీ అదేమైనా పిక్ చేసుకోగలరా సార్? లేదండి, లోకల్ రిపోజిటరీ నుంచి మనం చేయలేము, అందుకనే రిమోట్ రిపోజిటరీ కావాలి మనకి. మరి ఇప్పుడు మనకి రిమోట్ రిపోజిటరీతో పని ఏంటంటే కోడ్ ని మనం లోకల్ రిపోజిటరీని అటాచ్ చేయలేము జెన్కిన్స్ కి. అదే సార్, అప్పుడు దెన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ నా సార్? ఎక్కడండి?
ఎస్విఎన్ కూడా మనం అక్కడ నుంచే పిక్ చేసుకోగలం. ఎస్విఎన్ లో ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ గానీ ఏదైనా ఎస్విఎన్ నుంచి కూడా తీసుకుంటుంది కదా సార్? అవునండి, కరెక్టే. అంటే ఎస్విఎన్కి ఏంటంటే ఒకటే రిపోజిటరీ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ రిమోట్ రిపోజిటరీ, సెంట్రల్ రిపో. ఇది రిమోట్ రిపో అండి, ఇది లోకల్ రిపోజిటరీ కాదు. ఇది ఎస్విఎన్కి ఉండేది ఇది లోకల్ రిపోజిటరీ కాదు, సెంట్రల్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ రిపోజిటరీ. సార్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ వరకు వెళ్ళే వరకు నా లోకల్లోనే ఉంటుంది సార్ కోడ్. ఇక్కడైనా లోకల్ గిట్ లో ఉందనుకోండి, లోకల్లో ఉన్న లోకల్ గిట్ లో ఉన్న సేమే కదా సార్. ఎప్పుడైతే రిపో సర్వర్ అవైలబుల్ లో ఉందో అప్పుడు కోడ్ కమిట్ చేసుకుంటాను నేను. యా, మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. సో యాక్చువల్గా మనకి లోకల్ గిట్ అనేది ఎందుకండి అసలు? మన లోకల్ గిట్ అనేది ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వరకు? యాక్చువల్గా మనం మాస్టర్ నుంచి డెవలప్మెంట్ కి అలా ఏదన్నా అప్డేట్ అయితే వేరే వాళ్ళు చేసినా కూడా అది ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవుతుంది దీంట్లో. ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అవుతుంది. ప్లస్ మనకి ఇక్కడ ఒక్కసారి కోడ్ కమిట్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వర్షన్ కంట్రోల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా? హూ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, వాట్ పర్పస్ డిడ్ చేంజెస్, రైట్? సో మనకి దానికోసం లోకల్ రిపోజిటరీ కావాలి, కానీ ఎస్విఎన్ లో అది లేదు మనకి. కూడా వస్తుంది కదా సార్, ఇప్పుడు సెంట్రల్ రిపోజిటరీ, ఎస్విఎన్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీలో కూడా వస్తుంది కదా సార్. అదేనండి నేను చెప్పేది అదే. ఎస్విఎన్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ అన్నది ఇది మనకి లోకల్లో ఉండదు, ఇది రిమోట్ రిపోజిటరీ. దిస్ ఇస్ రిమోట్ రిపోజిటరీ అండి, ఇది రిమోట్ రిపోజిటరీ. సెంట్రల్ రిపోజిటరీ అంటే ఏంటంటే రిమోట్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ లో ఉంటుంది, రిమోట్ సర్వర్, వీ కెన్ సే రిమోట్ సర్వర్. వాట్ అండి, మీకు లోకల్లో వర్క్ స్పేస్ ఏ ఉంటుందండి. వర్క్ స్పేస్ ని మనం రిపోజిటరీగా కన్సిడర్ చేయలేము, వర్షన్ కంట్రోలింగ్ ఉండదు. మీకు ఒక ఫోల్డర్ అంతే, నార్మల్ ఫోల్డర్, అక్కడి నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీకి మూవ్ చేసుకోవాలి. మూవ్ చేసుకున్న తర్వాతే వర్షన్ కంట్రోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో గిట్ లో ఏముంది, గిట్ లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో లోకల్ రిపోజిటరీకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, గిట్ లోకల్ గా చేసుకుంటున్నాం, రైట్? సో వన్స్ వీ కన్వర్ట్ ఇంటూ గిట్ లోకల్, వర్షన్ కంట్రోల్ విల్ బి స్టార్టెడ్. ఓకే, లోకల్లో కూడా వెర్షన్ ఉంటుంది అంటారు, అంతే కదా సార్? యా, మనకు మెయిన్ అదే కదండి, లోకల్ రిపోజిటరీలో వర్షన్ కంట్రోల్ ఉండాలి కదా మనకి. లేదంటే ఎలా మనకు అర్థమవుతుంది ఏ వర్షన్ ఎక్కడ ఉందన్నది? ఎప్పుడు డెవలప్ చేసింది తెలియదు కదా మనకి. డేటు, టైం స్టాంపు, ప్లస్ మీకు కమిట్ మెసేజ్, ఇవన్నీ కావాలి కదా, రైట్? సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ అండి ఇక్కడ మనకి ఎస్విఎన్ కి గిట్ కి. ఇది ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్, ఫస్ట్ ది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, రైట్? సో సెకండ్ వన్ ఈజ్, so SVN manage branches little difficult. Difficult. So compare to Git. So managing branches little difficult in SVN. In Git, easy to manage branches. Right? So normally in Git, when we want to create branch, with single command we can create branch and we can merge branch, right? We can pull from different branches, we can push, whatever we want to do, we can do. But SVN not like that, some difficulty is there, right? So currently we are not using SVN, but some difficulty is there, right? And third one here is SVN is GUI, completely GUI. Graphical user interface. There is no CLI here. So Git is having GUI, but we don't use GUI. Always we use CLI. CLI, command line interface, right? So normally in real time we don't use any GUI in Git. We always use CLI only, command line interface, right?
జియో యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఎందుకు యూస్ చేయట్లేదు అంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, సో మనకి విండోస్ కి లైనక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? మెయిన్ పర్పస్ సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో మీకు ఎప్పుడైనా జియో ఉంటే సెక్యూరిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వైరస్ కానీ, థ్రెట్స్ కానీ, మాల్వేర్స్ కానీ ఇవన్నీ అటాక్ అవుతాయి ఫాస్ట్గా. అదే సిఎల్ఐ ఉంటే థ్రెట్స్ అన్ని తక్కువ ఉంటాయి. సో మనం గిట్లో సిఎల్ఐ ఎందుకు వాడుతున్నామంటే, ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ, రైట్? ఎందుకంటే గిట్ ఎలా డెవలప్ అయిందంటే లైనక్స్ కర్నల్తో డెవలప్ అయింది, రైట్? సో గిట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఎక్కడ లేవు. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా, ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో we have decommissioned Git Svn 3 years before, and we integrated Git 3 years before. Since 3 years we haven't seen any issues with the Git, right? Yeah. Next difference here is, fourth difference. So Svn is to be maintained as versions. This maintained as versions, and Git maintain histories of commit IDs. Commit IDs. So మనం commit చేస్తాం కదా code ని. So we are committing code, right? So commit ID will be generated in the Git, right? But Svn, it will show you versions 0.0.1, 0.2, 0.3, like that. It will show you versions, right? And the fifth one, this is important. కమిట్ ఐడి కూడా ఉంటుంది కదా సార్? ఏంటంటే ఎస్ఎన్ లో కమిట్ ఐడి కూడా ఉంటుంది సార్? ఉంటుందండి, ఉంటుంది, కానీ అక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి, కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో కమిట్ ఐడిగా మనం ఎక్కువ పిలవం, కానీ అక్కడ వర్షన్స్ అంటూ ఉంటాం ఎక్కువ. సో మా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా సో వర్షన్ గా పిలిచేవాళ్ళం ఎక్కువ మేము. మీరు కమిట్ ఐడి అంటున్నారా? ఇప్పుడు ఉందా మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ లో? ఉందండి, ఉంది సార్. కమిట్ ఐడి అంటున్నారు మీరు? అంటే వర్షన్ తోనే ఉంటుంది సార్. వర్షంతో ఉంటుందండి. ఇంకొకటి, మీకు షా కోడ్ జనరేట్ అవుతుందా? ఏదైనా షా కోడ్ లాంటి జనరేట్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్. ఎస్ఎన్ ఫోల్డర్ జనరేట్ అవుతుంది సార్ వెన్ ఎవర్ వి కమిట్ ద కోడ్. రైట్. యా, ఫైన్. స్టిల్ ఇంకా మీరు వాడుతున్నారు ఎస్విఎన్ మీ ప్రాజెక్ట్ లో? వాడుతున్నారు సార్. వర్షన్ కంట్రోల్ విత్ బ్యాంబూ సార్. బ్యాంబూ, ఓకే, బ్యాంబూ అండ్ fine అండి. Yeah, next difference here is, fifth difference. SVN will allow all file formats without any size limit. అంతేనండి. Git will not allow binary files, and size limit is, the file size limit is 100 MB only. Right? So SVN will allow all file formats without any size limit. Means whatever files, zip files, tar files, binary files, image files, video files, audio files, whatever files you want to upload, without any size limit, it will allow. So that is why SVN is failed. Some project teams still using, but SVN is failed. So previously we used to use SVN. By the time we used to observe almost every alternate days performance issues of the SVN server, because everyone used to upload their personal data also into SVN, right? So that is why, so every day, every alternate days, most of the time we used to observe like performance issues. We used to get so many tickets
for this SVN. So SVN is slow. We are unable to access SVN, right? So SVN is not accessible. Like we used to get so many tickets, right? So after, in 2017, I think 2017, 2018, we decommissioned that completely. We decommissioned that and we integrated. So Git will not allow binary formats. Zip files it will not allow. Tar files it will not allow. Whatever binary formats it will not allow, right? So it will allow size also 100 MB only maximum, right? So that is why successfully Git is running. Only required files it will show you, And not PDF. Git is a freeware, sir. Freeware అండి, correct. SVN, but SVN is not freeware. అంటే గిట్ కి ప్రైవేట్ రెపాజిటరీ కాస్టింగ్ ఉందండి. అంటే ఫ్రీవేరే, పబ్లిక్ రెపాజిటరీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ప్రైవేట్ రెపాజిటరీ ఇట్స్ కాస్టింగ్. ఓకే, ఫ్రీవేర్ ది ఓపెన్ సోర్స్ సార్. ఓపెన్ సోర్స్ అండి, అవును. సో ఈ డిఫరెన్స్ కరెక్ట్ అండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా మీ ప్రాజెక్ట్ లో? మీరు గిట్ ఉందా మీకు? గిట్ లేదు కదా, ఓకే. S1 లో నేను చెప్పింది కరెక్టేనా? సార్, ఎస్ సార్. ఓకే, ఫైన్. సిక్స్త్ వన్, SVN developed by CollabNet. SVN developed by CollabNet is a vendor, right? So Git developed by Git ఎవరు డెవలప్ చేశారండి? Linux kernel. So Mr. Torvalds, right? So who invented Linux, right? So he developed the Git kernel. That is why Linux commands will work in Git, right? Git commands will not work in Linux, but Linux commands will work in Git, right? So these are the important differences. Still we have 3-4 differences, but those are not required. So whenever you get this question in interview, so first difference you have to explain. So after that, fifth one, sixth one, later you can explain this 3 also, right? So this is very, very important. Most of the interviews, okay, when I take interviews, by the time I ask this question, when I attend interviews, proxy interviews, I got this question so many times. Even last week also I attended one proxy interview. So one of the interviewer from HCL, he asked this question, right? So this is very, very important question, right? Any questions in this? Still you have any questions in this? Sir, Go ahead. In fifth point, Hmm. so if the file size is more than 100 MB in Git, what shall I do? Right. So normally, so when local developer develop the code and when they push to GitHub, okay, so that would be maximum, that should be maximum 100 MB only, but we can change the limitations also. I'll give you some commands, okay? We can change, but that is thumb rule. 100 MB is the thumb rule, but we can change the limitations here. We have some commands, we can bypass that, right? సో నేను కమెంట్స్ ఇస్తానండి, డోంట్ వరీ. సో మన సైడ్ ఉంటుంది ప్రొవిజన్, కానీ డెవలపర్ సైడ్ ఉండదు. మనం అలౌ చేయగలం, కానీ డెవలపర్ సైడ్ అది అలౌ చేయకూడదు, మనం వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్, రైట్? సో అది నేను చెప్తానండి, దానికి కొన్ని కమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐల్ గివ్ యూ దట్ కమెంట్స్. సార్, ఒకే మెషిన్ లో రెండు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సార్? చేసుకోవచ్చు అండి, చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చూపిస్తాను, రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. జెన్కిన్స్ కి SVN గిట్ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఎలా పిక్ చేసుకుంటాం కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, SVN కాదండి, ఇంకా టీమ్ ఫౌండేషన్ ఇంకోటి ఉంది మనకి రిపోజిటరీ. టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ అని ఉంది, TFS అంటాం, విచ్ ఇస్ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్, రైట్? అది కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు జెన్కిన్స్. Fine. So this is the, these are the important differences. Next one is one concept is which is Git tags. So we can cover that.
Git tags, right? So what is tag? So let us try to understand what is tag. So tag is a archive file. So git tag is a archive file. So why we require tags? For example, so one project team is working on some development activity, right? So once the development activity is completed, so then whatever they are working on the branch, right? That branch they will convert into tag once complete the project. So the branch, whatever branch, sprint 1, sprint 2, sprint 3, whatever branch, they will convert into tag. Why they will convert into tag? To reduce the GitHub pricing. GitHub also pricing, right? In real time, we use private repositories. We don't use public repositories. So private repositories licensing, costing, right? So when the project is completed, they will convert into tag and they can upload into GitHub. When they upload into GitHub, actual branch is not required. Whatever branch is there, that they will delete to reduce the costing. When they convert into tags, it will convert into binary format. So that if the size is 1 GB, for example, project size is, it will convert into 300 MB or 200 MB. So that pricing will be reduced. So if they require this data for future reference, they can download, they can open, they can unzip, they can go through that. Clear, Andy? So మనం AWS లో స్నాప్ షాట్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం మనం సైజ్ డిక్రీస్ చేసి కాస్ట్ తగ్గించుకోవడం అంతే కదా సో ద సేమ్ వే గిటాప్ ఆల్సో ప్రైసింగ్ ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ రైట్ సో వెన్ దే కంప్లీట్ దేర్ ప్రాజెక్ట్ దే విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ట్యాగ్స్ సో వన్స్ దే కన్వర్ట్ ఇంటూ ట్యాగ్స్ ద సైజ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ రైట్ సో బై ద టైమ్ ద బ్రాంచ్ విల్ బి దే విల్ delete the branch so that costing will be reduced, right? Yeah, so let us go and check this. సార్ Yeah, చెప్పండి. స్నాప్ షాట్ లోనూ వాల్యూమ్స్ లో సేమ్ సైజ్ వచ్చింది కదా సార్ అంటే నేను చేసినప్పుడు 8 MB నే వచ్చింది అంటే డిక్రీజ్ అవ్వలేదు సైజ్ అంటే యాక్చువల్గా మనకు స్నాప్ షాట్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి మనకు టెస్ట్ ల్యాబ్ లో ఉండదు అది అదేంటంటే ఇంక్రిమెంటల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇంక్రిమెంటల్ సెలెక్ట్ చేస్తేనే స్నాప్ షాట్ తగ్గుతుంది ఫుల్ అని మనం డిఫాల్ట్ ఫుల్ అని ఉంది మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో ఫుల్ ఇస్తే మీకు సేమ్ యాజ్ వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్గా రియల్ టైమ్ లో మనం ఇంక్రిమెంటల్ ఒక టిక్ మార్క్ చేయాలి చేస్తే ఏమవుతుంది అది బైనరీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది లైసెన్సింగ్ లోనే కనబడుతుంది కనపడినప్పుడు మన సైజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా 2 జీబీకి వచ్చేస్తుంది మన 8 జీబీ ఉంది కదా వాల్యూమ్ 2 జీబీకి వచ్చేస్తుంది ఓకే అది ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అజూర్ లో చూపిస్తాను అజూర్ లో క్లారిటీగా ఉంటుంది అజూర్ లో GCP లో ఉంటుంది అది చూపిస్తాను మీకు ఓకే యా ఫైన్ సో లెట్ us go and create tags here sprint and timeline అదే నేమ్ తో బ్రాంచ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి మనకి బ్రాంచ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం బ్రాంచ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారనుకోండి ఒక బ్రాంచ్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రైట్ సో ఆ బ్రాంచ్ లో చేంజెస్ వెన్ ఎవర్ దే మాడిఫై ఎనీథింగ్ దే మర్జ్ ఇన్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఆల్వేస్ రైట్ సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ స్ప్రింట్ 1 ఆర్ ఎనీ అదర్ బ్రాంచ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ మనం ఏం చేస్తాం హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇష్యూస్ అనేది రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం రైట్ సో ఇక్కడ బ్రాంచెస్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ రైట్ సో బికాస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ బ్రాంచెస్ రైట్ సో అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్ క్లియర్ ఓకే యా tags open this folder right click here git bash here git init yeah now so I want to tag one branch here okay so first I have to pull my code from the branch go to remote repository here first I have to establish the connection right so github.com yeah this is our repository copy link address here what is the command to pull the code or to connect the yeah if you want to establish the connection
git remote add origin and URL, right? To establish the connection between local Git and remote repository. Right now, if you want to pull the code into local, how can we pull? Git pull origin master. I want to pull the code from master, right? So if you want to pull the code from sprint one, you have to give sprint one, right? Yeah, now the code is pulled to my local. If you check here, ls, this is the code, right? So now what I will do, this code I want to convert into tag, right? For which command here is git tag sprint one, git tags sprint one, right? Enter. So it is converted into sprint one. Now if you want to check the tags, just give the command is like git tag. See here, sprint one is available here. So I convert this code into sprint one tag, right? So this is the tag available. Now what I can do here, I can push this code to remote repository, right? So when I push this code to remote repository, after that I can delete that branch, particular branch, right? Yeah. So now I can push this code to remote repository. Git push origin sprint one. -u not required. Git push -u not required. Origin and tag name directly you can give, right? So that it will push to remote repository. Now it is pushing. Yeah, it is pushed to remote repository. Yeah, refresh now. See here, this is the tag. If you click on this, see here, sprint one, right? Sprint one zip file tar file is converted here, right? So now this sprint one branch, whatever branch is available in the GitHub, that we can directly delete. How to delete that branch? For example, see here, go to settings, branches, not like that. So open branches here, branches. See here, two branches are there, right? 2-3 branches are there. Master, yeah. If you want to delete that, click on delete symbol here. Simply you can delete, right? It will be, if you have sprint one here, just click on this, click on yes, it will be deleted, right? So if any developer require this data for future reference, simply they can open tags, they can click on zip file, it will be downloaded into local. They can unzip, they can read the data, right? Yeah. And also I want to create one more file here in the tags vi tags.txt insert. This is tag testing. Escape, save and quit. Git add space dot git commit -m commit message tag testing. Right now I can convert this data into tag again, right? So git tag sprint 2. Now it is converted into sprint 2. If you want to check sprints, git tag. If you want to check tags, git tag. See here, 2 tags are there. Now I want to push this tag to remote repository, right? ఒకసారి ట్యాగ్ కన్వర్ట్ చేసామంటే ట్యాగ్ అయిపోతుంది. మీరు ఒక స్నాప్షాట్ తీశారు, అదే స్నాప్షాట్ ఎలా పంపిస్తారు? మళ్ళీ ఒక ఇమేజ్, ఒక ఫోటో తీశారు మీరు. ఇమేజ్ అంటే ఒక ఫోటో, ఆ ఫోటోని మాడిఫై చేయలేం కదా ఇంకా, రైట్? నౌ git push origin sprint 2. Now it is pushing to a remote repository. See here, we'll have two tags available
If you refresh now, see here. Sprint 1, sprint 2, 1 minute ago, right? Zip file is there, tar file is there. So like this, whatever branches completed, the project is completed. So that branches will convert into tags for future reference, right? So like that, we can handle the code, can reduce the costing in the GitHub, right? Yeah, tag is simple concept. Like this, you can convert the tags, right, from the branches. When you convert the tag, you can remove the branch. We don't require two releases, right? Sprint 1, sprint 2. So, any questions and ikkada? Evana questions unnaya? Inkoka small concept undi. Git clone command, just command adi. Difference eda chuddam. Yeah, next one is git clone andi. So git clone కి గిట్ పుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అలా చూద్దాం ఫస్ట్, రైట్? సో నార్మల్ గా మనం కోడ్ ని పుల్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తున్నాం? గిట్ పుల్ ఆరిజిన్ మాస్టర్, రైట్? సో క్లోనింగ్ అంటే ఏంటి, పుల్లింగ్ అంటే ఏంటి? పుల్లింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ఫైల్స్ వస్తున్నాయి మనకు, వాట్ ఎవర్ ఫైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మాస్టర్, రైట్? సో క్లోనింగ్ అంటే ఏంటి? ఎంటైర్ రిపాజిటరీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఈ ఫైల్స్ కదా మనకున్నాయి, మనం పుల్ చేస్తే ఫైల్సే వస్తున్నాయి మన లోకల్లో. బట్ వెన్ ఎవర్ వి క్లోన్, ఈ రిపోజిటరీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది లోకల్లో. ఓకే, సో అదేంటన్నా చూద్దాం ఒకసారి. సో అది ఒక కమాండ్ అంతే, జస్ట్ కమాండ్. ఐ షో యూ దట్. git clone. Git bash here. Now we can clone this repository. Git init, but we have to initialize. Yeah, initialize కూడా అవసరం లేదు మనకి, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇనిషియలైజ్ కూడా చేయాల్సిన లేదు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ మనకి రిపాజిటరీ వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఇనిషియలైజ్ కూడా అక్కర్లేదు. పని చేద్దాం, ఇనిషియలైజ్ కూడా చేయొద్దు, డైరెక్ట్గా yeah, command here is git clone repository. So we just copy repository here and paste here, right click and paste here, enter. So what happened here? Cloning into this repository, right? Local. So now if you check ls here, ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ? మన రిపోజిటరీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సిడి రిపోజిటరీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ls చేస్తే ఫైల్స్ కనుక పుల్ వస్తాయి కదా, డిఫరెన్స్ అంతే. క్లోనింగ్, పుల్లింగ్ అంటే ఒక రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి లోకల్కి బ్యాక్, లోకల్ రిపోజిటరీ నుంచి రిమోట్ కా గిట్ లోకల్. అది అంటే ఇప్పుడు లోకలే కదా, మనకి లోకల్కి వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుల్లింగ్ ఫైల్స్ వి పుల్ ఎంటైర్ రిపోజిటరీ. ఇది ఎక్కడ వాడతాం అంటే ప్రాజెక్ట్ లో చూపిస్తాను మీకు. ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం మనం, సిఎస్సిడి ప్రాజెక్ట్, దాంట్లో మీకు ఇక్కడ ఇది యూజ్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో అక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం, చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఇవి కాన్సెప్ట్స్ అండి మనం డిస్కస్ చేసినవి. మనం యాజ్ పర్ కంటెంట్ కంటే మనం ఒక 2 కాన్సెప్ట్ ఎక్కువనే చేసుకున్నాం, రైట్? సో కంటెంట్ లో ఒక 2 కాన్సెప్ట్స్ లేవు, క్లోనింగ్ ఇవి లేవు. ఓకే, సో క్లోనింగ్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏదో లేదు కంటెంట్ లో. సో వి కవర్డ్ ఎక్స్ట్రా 2 సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఇంతవరకు క్లియర్ అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి మీ గిట్లో? ఇంకా నరసింహరావు గారు అండ్ సాంబశివరావు గారు, మీరు కేఎస్ గారు, మీకు నేను వీడియోస్ ఇస్తాను, కంప్లీట్ అయిన వీడియోస్ గిట్వి, సో దట్ వీ కెన్ కోప్ అప్. ఓకే,
సో ఇంతవరకు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? మనం జెన్కిన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్. సార్ మనకి జెన్కిన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఇదంతా కూడా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ అండి. సో దిస్ ఇస్ డెవలపర్స్ టూల్. గిట్ ఈస్ డెవలపర్స్ టూల్, రైట్? సో as a DevOps engineer, we have to understand the concepts. So when they face any issues, we have to guide them, we have to control them, right? So that is why we have to know this services, right? So otherwise we don't involve into any coding part, we don't work on any coding part, right? So this is completely developer tool, Git is, right? Yeah. But interview lo manam adutha questions aduttaru interview. Yeah, cheppandi. సార్ మనం ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, Tags సో and ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మనకి when we automate on GitHub through Jenkins, is there any issue? అంటే మనం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చేస్తామండి ట్యాగ్. ప్రాజెక్ట్ లైవ్ లో ఉన్నప్పుడు చేయం కదా. మనకు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అంతా కూడా జెన్కిన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, జెన్కిన్స్ నుంచి డిప్లాయ్ అయిపోద్ది కోడ్ అంతా. కానీ అది ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కి కావాలి అన్నప్పుడే ట్యాగ్ చేస్తాం, లేదంటే డిలీట్ చేసేస్తాం బ్రాంచ్ని. ఓకే, ఎందుకంటే మనం బ్రాంచ్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం కదా, నార్మల్ గా బ్రాంచెస్ మీద మనం ఆటోమేట్ చేసినప్పుడు ఈ ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేసి బ్రాంచెస్ డిలీట్ చేసేస్తే, I'm just asking you whether it is any problem with when we create tags. ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి, ఏమి ఇష్యూ రాదు. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చేయాలి అది. సో ఇనిషియల్ గా మనం చేయం. ఓకే అండి. So let us start Jenkins today. So Jenkins theory part discuss చేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో Jenkins కి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్. Let us start Jenkins. Yeah. So in this session, so what is Jenkins? What is CI/CD? Why Jenkins? Jenkins master slave model. So what are the use cases, right? So what is job? Types of jobs, pipeline jobs. What is build, right? So what is test? What is deploy? So we have that options. Okay. So all these things will be covered in this. Okay. Fine. So basically, what is Jenkins? Jenkins is the leading open source continuous integration tool. It is free and it is entirely written in Java. So it is developed in Java, right? So without Java, Jenkins will not work. When we are deploying Jenkins, before deploying Jenkins, we have to install Java, right? Yeah, Jenkins supports the complete development lifecycle of software, from building, testing, documenting the software. So deploying and other stages of a software development life cycle, right? What is CI/CD? So continuous integration is a DevOps software development practice where developers are regularly merge their code changes into a central repository, frequently, preferably several times a day. So for example, if you are working on live application, every minute some changes will be happening. Live application means like Flipkart, Amazon shopping site, right? So every moment some changes will be happened in the live application through Jenkins, right? So frequently, preferably, they will modify the changes in the application coding, right? Yeah. So this is continuous integration. So continuous delivery is a DevOps software development practice where code changes are automatically built, tested, and prepared for release to production. Okay. Yeah. So this is the development life cycle. So developer will develop the code in their local. So once development is completed, testing is completed, he will push the code to remote repository, which is GitHub, right? So once the code is moved to GitHub, so next Jenkins will pick that code and it will move to application servers to deploy the code. Before deploying into application servers, it will convert into WAR file, JAR file,
as per the requirement. Using Maven, it will convert into WAR file. That WAR file will push to application servers, right? Yeah, CI/CD. What is CI/CD? CI means plan, code, build, test. Continuous integration. CI means continuous integration, right? So continuous delivery means release, deploy, operate, right? Yeah. So why Jenkins? What is the importance here? So we have other tools also. So many tools available in the market, right? Why Jenkins is very popular tool? Why required? Why Jenkins is required, right? So Jenkins is used to build and test your software projects continuously, making it easier for developers to integrate changes to the project. So Jenkins is a mediator tool. Jenkins is a CI/CD tool. It is a mediator tool. So in DevOps, we have multiple tools. Each tool will not communicate other tool. Jenkins is a mediator tool. It will integrate all the tools. It will communicate all the tools by installing plugins. Right? For example, my code is available in GitHub. If I want to pull the code from GitHub to Jenkins, I have to install GitHub plugin in Jenkins. Then only it will start communicating with GitHub. So here we have so many tools available. See here. So Maven, Git, Ansible, Puppet, different tools are available. But these are all individual tools. But Jenkins is a mediator tool. It will communicate all the tools. It will integrate all the tools. It will act as a bridge. Right? It will act as a mediator tool. Right? Yeah. See here. So what is Jenkins master and agent model? So in real time, normally we use Jenkins master slave model. Master agent, agent, slave, node, these three are same. Agent, node, slave, right? So in real time, so we use master agent model. What is master agent model? So whatever Jenkins server we are deploying today, that is master server. So normally, whenever we run any jobs, we should not run any jobs on master. We have to run always the jobs on slave servers, agent servers. Agents will work for master. Okay, so agents will be maintained by master only. So when you run the jobs on master, if the master is down, all the agents will be down. That is why we should not run any jobs on master. We prepare the job on master, we trigger the job on master, but it will run on slave servers, right? Yeah. So Jenkins master role is to schedule and build jobs, assign slave agent and send build to the slaves for the actual execution. It also monitors the slaves. Jenkins master always monitors the slave machines, slave servers, right? See here. Yeah, Jenkins jobs. Jenkins freestyle project is a repeatable build job. So freestyle projects, pipeline projects, Maven projects, scripted project, so many different types of jobs are there in Jenkins. Okay, so freestyle it is a repeatable build job. Most of the project teams, most of the time, they use freestyle only in real time, right? Yeah, and a script or pipeline that contains setup, step and post build actions. So whenever we configure freestyle project, we no need to configure anything, right? So whenever we configure scripted pipeline or pipeline, we have to configure post builds and all, right? And it is an improved job or task that can span multiple operations. It allows you to configure build triggers and offers project based security for your Jenkins project. Means what will happen here? So this jobs normally when we are working on jobs, right? So one option is there here, build triggers. Okay, so what is build trigger? I'll show you while working on the job. Okay, so we'll discuss about that clearly, right? Yeah. Next one. So Jenkins integrations. See here, developer will develop the code in their local. So once development is completed, testing is completed, they will push the code to remote repository. So here pull push is happening. Who will pull that code? Whenever new developer join into the project, he will pull the code.
Once he develop the code, once he modify the changes, he will push the code, right? So once the code is pushed to GitHub, then Jenkins will pick the code, it will pull the code, right? Then it will deploy on target servers, web servers, application servers, whatever you have target servers, right? Fine. Yeah. Next, installing Jenkins on Ubuntu, right? So quickly you can install Jenkins. So in this, any questions, Andy? సార్ ఒకసారి జెన్కిన్స్ ఇన్ జాబ్స్ అన్ని సెట్ చేశాక డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్తో పని ఏమైనా ఉంటుందా సార్? ఉంటుందండి. జాబ్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి, జాబ్స్ మానిటర్ చేయాలి, మళ్ళీ జాబ్స్ కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్, రైట్, మనం కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, కొత్త జాబ్స్లో వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? చాలా వర్క్ ఉంటుందండి, చెప్తాను అదని కూడా మీకు రియల్ టైం చెప్తాను. సో ఇవన్నీ ఉంటాయండి. అంటే జాబ్స్ మనం సార్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే మన పని అవదండి. సో మా ప్రాజెక్ట్లో మేము డెడికేటెడ్ పీపుల్ని డెలిగేట్ చేస్తాం జెన్కిన్స్కి, ఒక 6 మెంబర్స్ని. వాళ్ళు 24/7 జెన్కిన్స్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం, జాబ్ ఫెయిల్ అయితే వర్క్ చేయడం, జాబ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మాడిఫై చేయడం, రైట్? సో పైప్ లైన్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం, ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి మాడిఫికేషన్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? సో జెన్కిన్స్ మీద, ఓన్లీ జెన్కిన్స్ మీద కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్. ఒక మన 40th బ్యాచ్ లో పర్సన్ ఉన్నాడు, బాలకృష్ణ, యుఎస్ లో ఉంటాడు, రైట్? సో 40th బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తను ఒక జస్ట్ మీకు టెస్ట్ మనీ చెప్పాలి, డెమో విన్నారు లేదు మీకు తెలియదు, నాకు డెమోలో చెప్పాలి. సో ఆ పర్సన్ చాలా క్రిటికల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు, అప్పుడు జాబ్ పోయే స్టేజ్ లో ఉన్నాడు బాలకృష్ణ అనే పర్సన్, రైట్? సో నాకు కాల్ చేశాడు, ఎవరో ఇచ్చారు నా నెంబర్, కాల్ చేశాడు, చేసి సార్ నేను ఇది గిట్ డెవాప్స్ నేను స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, సో నా పొజిషన్ బాగాలేదు ప్రజెంట్, నా వీసా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది, సో వెరీ సూన్ ఐల్ బి అవుట్ ఫ్రమ్ ది ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వెళ్తే ఏం చేయాలి, ఇంకా ఇండియా వచ్చేయాలి, ఇంకా ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. సో ఆయన ఫ్యామిలీ ఇండియాలో ఉన్నారు, ఆయన యూఎస్లో ఉన్నాడు, రైట్? సో నేను చెప్పాను ఏంటంటే, అతనికి ఎంత టైం ఉందని అడిగాను, మీకు ఎంత టైం ఉందని అంటే 3-4 months ఉందని, మ్యాక్సిమం 3 months ఉంది, హార్డ్లీ 3 months లో నేను జాబ్ చేంజ్ అవ్వలేదంటే సో నేను క్రిటికల్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతాను, సో నాకు వీసా క్లోజ్ అయిపోతుందని చెప్పాను. సో అయితే నేను చాలా మోటివేట్ చేశాను, ఫస్ట్ మోటివేట్ చేశాను. సో టెన్షన్ తీసుకోవద్దు, డెవాప్స్ అనేది రాకెట్ సైన్స్ కాదు, రైట్? సో ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, సో నాన్ ఐటీ గైస్ కూడా స్విచ్ అవుతున్నారు ఈజీగా అని మోటివేట్ చేశాను. టెన్షన్ పడొద్దని ఫస్ట్ చెప్పాను. చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వమని చెప్పాను. సో సెషన్లో జరిగినట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను. చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్నాడు పర్సన్, ఎందుకంటే జాబ్ పోయే స్టేజ్లో ఉన్నాడు కదా, ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇండియాలో. సో అతనికి ఆల్రెడీ 10 years 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, రైట్? సో ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు తనకి చెప్పినప్పుడు తను మోటివేట్ అయ్యాడు, కంప్లీట్గా మోటివేట్ అయ్యి నాకు వీకెండ్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉండేవాడు. యూఎస్ నుంచి కాల్ చేసి, సార్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, ఇంకేమైనా అడిషనల్గా చేయమంటారా, ఇంకేమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా, అన్ని షేర్ చేస్తూ ఉండండి అన్ని అడుగుతూ ఉండేవాడు. సో నేను అన్ని షేర్ చేసాను అతనికి. సో చెప్పినట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు. సో ఎప్పుడైతే జెన్కిన్స్ కంప్లీట్ అయిందో స్టార్ట్ చేశాడు ఇంటర్వ్యూస్. స్టార్ట్ చేసిన 1 week జాబ్ వచ్చేసింది యుఎస్లో. సో ఎక్కడ వచ్చిందంటే యుఎస్లో ఇన్ఫోసిస్లో వచ్చింది. సీ గాట్ నియర్లీ $1.4 lakh per annum. $1.4 lakh అంటే నియర్లీ 8 lakhs per month వస్తుంది మన కరెన్సీలో. అక్కడ హార్డ్లీ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, 2 lakhs ఖర్చు అవుతుంది హార్డ్లీ, ఫ్యామిలీతో ఉంటే, రైట్? సో జెన్కిన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఓన్లీ జెన్కిన్స్ పైన కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో మీకు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి జెన్కిన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో కానీ సెషన్స్లో చెప్పినట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ జాబ్స్ కూడా ట్రిగర్ చేయడం, కాన్ఫిగర్ చేయడం, మాడిఫై చేయడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే, సో జెన్కిన్స్ ని చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటారు. నేను చూస్తాను కుబర్నెటిస్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్, టెరాఫామ్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్, యాన్సిబుల్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా బ్యాచెస్ లో చాలా మంది చూసాను. జెన్కిన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ చాలా సింపుల్ టూల్, ఇది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది, కానీ లైట్ తీసుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా. జెన్కిన్స్ మీద కూడా టఫ్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ సమ్ టైమ్స్,
మనకు రాకపోతే సబ్జెక్ట్. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇన్స్టాలేషన్ చేద్దామండి జెన్కిన్స్. ఇన్స్టాల్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ వద్దు, 3 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. తీసుకుని మళ్ళీ ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం ఈరోజు. సో లెట్ us go to cloud. సో AWS సర్వర్ తెలుసుకుందాం. సో గిట్ ఒక్కటే లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, రిమైన్ టూల్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ లోనే చేస్తాం, రైట్. టెరాఫామ్ లో సర్వర్లో క్లౌడ్ లో చేస్తాం, లోకల్లో కూడా చేస్తాం. విండోస్ సర్వర్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, విండోస్ సిస్టమ్ లో, లైనక్స్ లో కూడా చేస్తాం టెరాఫామ్. అదొకటే డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. సో గిట్ ఒకటే లోకల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, కానీ రిమైనింగ్ టూల్స్ అన్ని క్లౌడ్ లోనే చేస్తాం, రైట్. యా, గో టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, లాగిన్ ఇంటూ cloud. Yeah, సో మీకు కేఎస్ గారు మీకు ఈ AWS వీడియోస్ కూడా ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. AWS లైనక్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, సో మీకు ఇవన్నీ కొంచెం కొత్తగా ఉండొచ్చు కదా, సో అవన్నీ షేర్ చేస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ Ubuntu instance, Ubuntu server I'll take, right. So this is Ubuntu 18.04. 18.04 is stable server, stable version, right. So I want to take this. Select this Ubuntu 18.04, click on select, configure. Linux kada idi. Add tags, tag name, Jenkins, configure security group. Yeah, here it is very important. Security group should be all TCP ports have to be open, because if you add only one security group, which is if you open only one port, which is 22 port, Jenkins required 8080 port, right? Got it right? Jenkins required 8080 port should be open. If you select only 22 port, Jenkins will not work, will not connect. Excuse me. Yeah, that is why what I will do here, select existing security group, which is all TCP enabled port. See here, all TCP should be enabled for this, or else individual port also can enable 8080. Got it right? So మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పాను కదా మీకు. ఆల్ TCP గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోండి, అది అటాచ్ చేసుకోండి జెన్కిన్స్. చేస్తే ఏమవుతుంది, నాట్ ఓన్లీ జెన్కిన్స్ కి, మీకు అన్ని టూల్స్ కి అన్ని పోర్ట్స్, డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యూస్ చేస్తే మీకు ఎక్కడ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ రావు, రైట్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హియర్ all TCP security group. Click on review and launch instance, key pair. So we have one key pair, right? Existing one, I'm selecting that key pair, launch instance. Yeah, this is our Jenkins server. Oh, 2 servers are there, so I have to modify the name. Other batch server also there. This is a new server, right? This is our server. Yeah, now it is in running state, right? Fine. So once the server is ready, so we have to install Jenkins on this server, right? So connect through PuTTY session, copy public IP, paste here public IP,
SSH, authentication, browse, select key pair, open. Yes. What is the default user here? sir. ఏం యూజర్ అండి? Ubuntu sir. ఉబంటు అండి, ఎందుకంటే ఉబంటు ఫ్లేవర్ కదా. సో డిఫాల్ట్ యూజర్ ఇస్ ఉబంటు ఓన్లీ. సెంటోస్ కి సెంటోస్ అండి డిఫాల్ట్ యూజర్. సెంటోస్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. స్లేవ్ సర్వర్ సెంటోస్ తీసుకుందాం. రైట్, డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు మనం. స్లేవ్ సర్వర్ ఇప్పుడు కాదు, రేపు కానీ మండే కానీ వర్క్ చేద్దాం స్లేవ్ లో. యా, fine. So this is our Jenkins, right? Now, before installing Jenkins, right, we have to install Java because it is developed in Java. Without Java, Jenkins will not work, right? So before installing Java, we have to update. Em update cheyali? Sudo apt get is the command. Update internal repository should be updated. Internally, one repository will be there, right? Every Linux mission that should be updated first. Sudo apt get update. Yeah, now once it is updated, so we have to install Java here. Sudo apt get install openjdk -8 star. So JDK is enough, JRK not required here. 8 is the stable version. That is why I'm installing 8, right? So 8 is Java 1.8 is installing here. Yeah, Java is installed. Java space -version to check the Java. See here, 1.8 is OpenJDK 1.8 is installed, right? Now, once you install the Java, next we have to install Jenkins, right? So I prepared some commands here. I'll share with you these commands. These are the commands. Yeah, up to here we already performed, right? So no need to install this. No need to add these commands again. So these are the commands to install Jenkins. So first we have to get the package. wget is the command to get the package, right? Jenkins package. After that, we have to copy some path into this path. From this, we have to copy path here. Echo is the command. So after that, we have to update the internal repository. So after that, we have to install Jenkins. So after that, we can start the Jenkins service, right? After that, we can check the status, the Jenkins is running or not, right? Yeah. So now we can execute one by one. Copy this command, paste here. This is the main command to install the Jenkins. Oh, some issue is there. No installation candidate. Okay. Package. No installation. Check the package sir.
Something missing here. Okay, చూద్దాం. Nothing is there, not found. ఒక పని చేద్దామండి. సర్వర్ మనం ఏ వర్షన్ తీసుకున్నాం? 8.04 కదా. ఇన్స్టాల్ ఇది తీసుకుందాం. అదే సేమే తీసుకుందాం. ఓకే, సో నా ఎందుకు ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగింది. మళ్ళీ ట్రబుల్ షూట్ చేయడం అంటే టైం పడుతుంది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ జావా కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది కదా. జావా ఇన్స్టాల్ అయింది అవ్వాలి, వర్క్ అవ్వాలి. జావా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. జావా ఆల్సో ప్రాపర్లీ ఇన్స్టాల్డ్, రైట్? చూద్దాం ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. కాలేదంటే ఎవరు ఉంది చెక్ చేస్తాను. ఈసారి కాలేదండి. ఓకే, సో అప్లికేషన్ బ్రౌజ్. Get date.
ఇష్యూ వస్తుందండి ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది అక్కడ. Error in the certificate verification was waiting at its destroyer. ఓకే కనెక్షన్ Jenkins on 1.18.04. So they will provide some DigitalOcean commands. ఇవి కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు కానీ ఇవి సరిగ్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు. ఇక్కడ కమాండ్స్ వచ్చాయి చూడండి, ఇన్స్టాలింగ్ జెన్కిన్స్, ఇవి కూడా వాడచ్చు మనకు కావాలంటే. కానీ ఈ కమాండ్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నాయి, అందుకని మనం అవి వాడము. ఓకే, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం 1 by 1 మళ్ళీ. వర్క్ అయితే ఓకే, లేదంటే స్టాప్ చేసి మనం రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతాం, ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సుడో యాప్ట్ అప్డేట్ అన్న యాప్ట్ గెట్ అప్డేట్ అన్న ఒకటేనండి, అంటే యాప్ట్ అప్డేట్ అన్న ఒకటే. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్స్టాల్ జెన్కిన్స్. ఇష్యూ వస్తుంది, సంథింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది, అంటే యాక్చువల్గా ఇష్యూ రాదు, సమ్ ఏదో సర్టిఫికేషన్ ఎర్రర్ ఏదో వస్తున్నట్టు ఉంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే చెక్ చేద్దాం. సో ఇన్స్టలేషన్ మీకు చూపిస్తే కానీ యాక్టివిటీస్, అంటే ఇన్స్టలేషన్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి కదా. ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను ఈ కమాండ్స్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందా లేకపోతే ఏంటి అనేది చెక్ చేద్దాం. చెక్ చేసి వన్స్ ఇట్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్ దెన్ విల్ కంటిన్యూ. Let's patch. నెక్స్ట్ అయితే ప్రాబ్లం రాలేదు, మనకి ఇప్పుడే కొత్తగా ప్రాబ్లం వస్తుంది, అది చూద్దాం. బ్యాచ్ అనుకుంటా రీసెంట్ ఇచ్చాను. సేమ్ కమాండ్స్ అంతే కదా, ఏ కమాండ్స్ వాడాం మనం, సేమ్ కమాండ్స్. అవ్వట్లేదు, మనం ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే స్టాప్ చేద్దామండి, ఈరోజు రేపు కంటిన్యూ అవుదాం. ఈరోజు నేను రిజాల్వ్ చేస్తాను ఇష్యూ ఇది. సో విల్ కంటిన్యూ టుమారో, ఎందుకంటే మనకి ఇన్స్టలేషన్ అవ్వకుండా యాక్టివిటీస్ ఇంకొక సర్వర్ ఉంది దగ్గర చెప్పొచ్చు కానీ మీకు అర్థం కాదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకొక సర్వర్ ఉంది జెన్కిన్స్, మనకి ఇది స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ రన్నింగ్ సర్వర్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ ఇట్ విల్ వర్క్, బట్ మీకు ఇన్స్టలేషన్ చెప్పకుండా వెళ్తే మీకు అర్థం కాదు, రైట్? సో ఐ రిజాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ టుడే. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ. టుమారో మనకి వీలైతే ఒక హాఫ్ అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం. సో డోంట్ వరీ, టుమారో 2.5 hours కవర్ చేద్దాం. సబ్జెక్టు ఈరోజు మిస్ అయింది, రేపు కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇన్స్టలేషన్స్
యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం రాదు, కానీ ఫస్ట్ టైం జెన్కిన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అది ఎక్కడ వచ్చిందో చూడాలని టైం పట్టేస్తుంది. ఓకే, యా ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దామండి ఈరోజు. నరసింహ గారు అండ్ సాంబశివరావు గారు. సో ఎందుకంటే ఇది జెన్కిన్స్ సమేత ఇష్యూ ఉంది. ఓకే, అది వెండర్ ఇష్యూ అనా మన ఇష్యూ అనా తెలియదు. ఫస్ట్ అది చెక్ చేసుకోవాలి. జెన్కిన్స్ వెండర్ ఇష్యూ అయితే ఇన్స్టలేషన్లో కూడా ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఏదైనా అప్డేట్ చేశారనుకోండి ప్యాచెస్, అది లేటెస్ట్ ప్యాచ్ తీసుకోవాలి మనం, అప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది. సో అది మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఈరోజు చెక్ చేస్తాను. సో విల్ కంటిన్యూ టుమారో, విల్ టేక్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా టుమారో. ఓకే, మనకి 11 వరకు తీసుకోవాలి ఈరోజు, కానీ 30 minutes మనకి మిస్ అవుతుంది కాబట్టి సో రేపు హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం. సార్ యా చెప్పండి సార్, రేపు 10 o'clock స్టార్ట్ చేస్తారా? 10 to 12 పెట్టుకుందామండి, పర్లేదు. ఎస్ సార్, యాక్చువల్గా నాకు అర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock లెగిస్తున్నా. ఇక్కడికి వచ్చేసాను, లండన్ వచ్చేసాను. సో జస్ట్ 1 hour, అట్లీస్ట్ సండే 1 hour లేట్ అన్నట్టు. రైట్, నో ప్రాబ్లం. రేపు 10 పెట్టుకుందాం. రేపు 10 స్టార్ట్ చేద్దామండి, ఏం కాదు. 10 to 12:30 చూద్దామండి, పర్లేదు. మీకు పర్లేదు? మార్నింగ్ 5 అవుతుంది, నాకు పర్వాలేదు. ఓకే సార్. సో 10 o'clock స్టార్ట్ చేద్దాం షార్ప్గా. 12:30 వరకు కవర్ చేస్తే జెన్కిన్స్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, అవన్నీ మనం కవర్ చేసుకుంటే మండే రోజు కూడా జెన్కిన్స్ ఉంటుంది, స్టిల్ ఒక 1 hour ఉండొచ్చు. సో తర్వాత మ్యావెన్, నెక్సస్ ఉన్నాయి మనకి, అవి కూడా రేపు మోస్ట్లీ రేపు కంప్లీట్ చేస్తే ట్రై చేద్దాం. జెన్కిన్స్ రేపు అవ్వదండి, ఎందుకంటే ఇన్స్టలేషన్ కూడా ఉంది కదా. ఇన్స్టలేషన్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం, 15 minutes అంతే ఇన్స్టలేషన్. అదైన తర్వాత మనకి ప్లగ్ఇన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి, జాబ్స్ గురించి చాలా ఉన్నాయి, టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మండే కూడా ఉంటుంది మనకి జెన్కిన్స్. ఓకే, యా ఫైన్ అండి, నో ప్రాబ్లం. 10 o'clock కనెక్ట్ అవుదాం టుమారో, షార్ప్ 10 కనెక్ట్ అయిపోండి. యా ఫైన్ అండి, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దామండి ఈరోజు. ఫైన్, యా థ్యాంక్ యూ.